მოგესალმებით. პირველ რიგში დღეს არის ჟურნალისტების საერთაშორისო დღე და მინდა მოგილოცოთ, გისურვოთ წარმატებები თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. დღეს საქართველოს მასპინძლობს ისტორიულ მოვლენას სკანდინავისა და ბალტიის რვიანის წევრი ქვეყნების, ფინეთის, ნორვეგიის, ისლანდიის, შვედეთის, დანიის, ლიტვის, ლატვიისა და ესტონეთის პარლამენტების თავმჯდომარეების ვიცე-სპიკერების და მაღალი დონის თანამდებობის პირების წარმომადგენლების შეხვედრას. ჩვენ ვართ მოხარული, რომ გვეძლევა ამ შეხვედრის მასპინძლობის და ვიზიტის მასპინძლობის შესაძლებლობა. სკანდინავისა და ბალტიის ქვეყნების რვიანი უდაოდ არის საპარლამენტო დიპლომატიის ძალიან მძლავრი და ეფექტური მექანიზმი, რაც ჩვენ პარლამენტარებს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავაფართოვოთ დიალოგი ჩვენს კოლეგებთან ყველა შესაძლო ფორმატში, მათ შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი შეხვედრების, მეგობრობის ჯგუფების, საპარლამენტაშორისო პროგრამების და საერთაშორისო ფორუმების ფარგლებში მჭიდრო თანამშრომლობის გზით. ასევე საპარლამენტო ურთიერთობების გაძლიერებით შეგვიძლია ჩვენ ამ ფორმატში ხელი შეუწყოთ ჩვენს ქვეყნებს შორის უკვე არსებული ძალიან პოზიტიური ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებას და შემდგომ განვითარებას. ჩვენ ვართ მოხარული, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა პოლიტიკური დიალოგისა და რეგიონული თანამშრომლობის ამ ნამდვილად უპრეცედენტო ფორმატში ძალიან ფართოდ გვემსჯელა ჩვენი ქვეყნების წინაშე არსებული საერთო გამოწვევების შესახებ და გვემსჯელა ამ გამოწვევების გადაჭრის გზებზე. ჩვენ შეხვედრაზე ვისაუბრეთ საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე, რომელთა მიზანია ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი გაძლიერების უზრუნველყოფა, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიანი დემოკრატიული განვითარების უზრუნველყოფა. ჩვენ განვიხილეთ ჩვენი პარლამენტის მიმდინარე დღის წესრიგი, მათ შორის შევეხეთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობას და გავაცანით ჩვენ პატივცემულ სტუმრებს ჩვენი გეგმები, რომლებიც დაკავშირებულია პარლამენტის კანონშემოქმედებითი და საზედამხედველო ფუნქციების გაძლიერებასთან გავაცანით ჩვენი ხედვები ჩვენ სტუმრებს ამ მიმართულებით. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო ჩვენს მეგობრებს, საიმედო პარტნიორებს საქართველოში ჩამორბრძანებისთვის და ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის ძალიან მყარი და ურყევი მხარდაჭერისთვის. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საერთო ღირებულებებსა და პრინციპებზე დაყრდნობით და ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ გავაგრძელებთ მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანას გლობალური უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საქმეში და ხელშეუწყობთ დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოების, გენდერული და სოციალური თანასწორობის პრინციპების დამკვიდრებას და კიდევ უფრო გაძლიერებას ჩვენ სახელმწიფოებში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Dear Speaker Kobakidze, let me once more congratulate you on inventing visa-free regime. It's clear achievement of Georgia and it involves so hard homework and it is practical result, achievable result. It's always been a pleasure to come here in Georgia. The atmosphere in the country is vibrant, dynamic. There are so many reforms ahead and so much work which is done. I'd like to commend Georgia and Georgians on reforms. Well, we commend Georgia's contribution to NATO operations. It's important that you strengthen NATO and Georgia has made significant contribution to internal security. We honor sacrifices of Georgian families. We support Georgia's Euro-Atlantic aspirations. Well, yesterday we visited administration boundary line. It was so sad what we saw here. There are concerns on human rights situation and we strongly support Georgia's territorial integrity. It's sacrosanct principle. And we saw what the EU monitoring mission is doing. They are stabilizing effect in the region. And it's very clear example what the EU can do in the region. I wish Georgia all the best. Thank you. So thank you, Mr. Speaker, and ladies and gentlemen.
First of all, I am very impressed what Georgia has achieved over the years in fighting corruption and implementing reforms. It's really a great effort, and I think it's Georgia is on its way to be a true member of the European project. Europe was not built as, or Rome was not built in one day, and neither is Europe. We all have different ways into what future Europe should be all about, and I very much appreciate the contribution from Georgia. I also would like to commend Georgia for its contribution to NATO in Afghanistan, and I think that's a brilliant example of how to work on practical, concrete things that show the Georgian determination to be part of the European institutions, not only the European Union, but also NATO. And coming from a not European member, because Norway is not a member of Europe, I can promise you that there are also other ways to involve oneself in the European project. There are many programs, and for instance, Norway is also part of the Schengen. And that leads me to congratulate you with visa-free access. And in the future, I look very much forward to have more Georgians come and visit in Norway. Thank you very much. Warm welcome. It has been a pleasure to be here until now, and we look forward to the rest of the day and tomorrow. I think that I'm impressed by the progress that Georgia has made in terms of reforms. And I think it's very, very important that you continue these reforms. And I think it's very important that it will be in every corner of this country that you make reforms. And I won't repeat what my colleague here said about the day yesterday. I think we were very much concerned about that you continue efforts to destabilize security and stability in the region. It was good for us to see what happens there a bit far from here and how different it is to this city. And I think it's very important that you support the continued efforts to solve this conflict. It was very touching, I think, for all of us to see that. And then we recognize Georgia's long fight against corruption. And that's the same as reforms that we very much want that you continue this fight against corruption. And you have achieved goals until now, but keep up the good work. And then you can count on Denmark to support reforms and peace in Georgia. Thank you again for the warm welcome. Visa freedom is something for the people, like EU is something for the Europeans in this modern globalized world. It's not a kind of project of political leadership or something like that. So we in Estonia are sure that the more integrated we are, the more secure we are. That's why the EU membership and the NATO membership is kind of life insurance for us. We decided to join EU when the Estonian GDP was 56% of the median of EU. We joined EU when it was 64. And after 10 years, it was 72% of the median GDP. So now we are somewhere 75, 76. So it means that actually this is most popular project ever we Estonian politicians can imagine. So second half of this year,
we are honored to be in the position of presidency in the European Union, and in November will be organized the Eastern Partnership Summit. So we think that cooperation with your country before this event must be very successful. The more ideas we will present on this summit, the better. Good luck for Georgia, and one more time, congratulations for the steps you have made since. Thank you, Georgian Parliament, for the warm welcome here. It's my first time in Georgia, and although there are so long good relations between Finland and Georgia, it has been great to see that Western values, democracy, and large support for the people, for the EU and NATO is here in Georgia. It was also important to see and have a chance to see how this EU-MM project is operating in practice, and it's also important that that project is respected here. It's one of the processes where Finland has supported all the time. It's also important that economic progress is very high level in Georgian agenda, and it's very important that economic reforms and investments in infrastructure can help the economical situation. I also like to add bilateral cooperation between Finland and Georgia, and I hope that especially we can find bilateral solutions and for the educational sector, which is very important in Finland, and I have seen that it's also high level in Georgian agenda to develop educational sector. So thanks for this visit, and all the best for the Georgia. Iceland, of course, stands ready, as do the other Nordic and Baltic countries, to be helpful and supportive in any way we can, respecting the wishes of the Georgians themselves. After all, the fight for freedom and independence is very much a fight for the right of self-determination. And it's perfectly clear to us after the visit what are the desires and wishes of the Georgian parliament and the politicians. It's closer ties and more integration into the European family. So that's what we then support and fight for. And there shouldn't be any dispute about what kind of Europe that is. Being a member of EU or associated in some other way is not the big issue here, but what kind of a free, open, democratic and peaceful Europe can we build up together in the future, and of course in the rest of the world. As I look at it, we have more than enough to deal with jointly in the global village, giving climatic change and things like that, to try to solve easier problems between us. So all the best to Georgia, and thank you very much again for your warm welcome. Ladies and gentlemen, Lithuanian experience in integrating way to the European community was long, and we have some experience. That's why we are here, and we have very long history together with Georgia, and now we can talk about our experience, to use this experience for Georgia, the best experience, better experience examples. Just a week ago, we have met in Vilnius with Foreign Committee, and we was talking about the same problems. But now we are here, and thank you for this meeting, and we can saw from very close distance to the problems which has this country, and of course we have to help to solve these problems in future, and we believe to European future for Georgia, to European way, and that's why I can say that this
friendly country can be better in future together with us. Thank you. Just on behalf of the Speaker of the Swedish Parliament, the Riksdag, who is unfortunately not able to be here today, just convey the great importance that Sweden attaches both to the cooperation with the Nordic-Baltic neighbors and to the cooperation with Georgia, which is an important and ambitious partner in the Eastern Partnership. I would like to reconfirm that Sweden stands fully behind Georgia's territorial integrity and sovereignty. And I would like to join the others in congratulating you to the important decision on visa freedom and also to the great progress that you have made in democratic reforms. You have our full political support, and also in practical terms, we are here to support you in any of the reform issues where you feel that our experience and support will be useful to you. Thank you very much, Mr. Speaker. ნამდვილად ისტორიული ღონისძიება გაიმართა საქართველოში, საქართველოს სტუმრობდნენ შეგახსენებთ სკანდინავიის და ბალტიის ქვეყნების პარლამენტების უმაღლესი თანამდებობის პირები, თანამშრომლები და სხვა უმაღლესი თანამდებობის პირები. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნების მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო მათ ჩვენი სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის, ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის, ასევე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით საქართველოს ძალიან მყარი მხარდაჭერისთვის და კონკრეტულად ვიზა ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით მათ მიერ გამოხატული მხარდაჭერისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მხარდაჭერა და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე გამოცდილების გაზიარება ამ ქვეყნებისგან. ამ გამოცდილების საფუძველზე ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენი რეფორმების გატარებას იმისათვის, რომ გავამჯობესოთ ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა, გავაძლიეროთ ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტები და მივახციოთ საგარეო პოლიტიკურ მიზნებს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ხალხს აქვს დასახული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენ სტუმრებს. უღრმესი მადლობა.